Good morning, Raju. Okay, so Shivaji, just we have done with like two classes, 2 to 3 classes. Okay, so first we have done with our demo as well. Okay, so demo in a demo like we have just introduced what is ETL and how the data will be flowing in the ETL process and what we are going to learn in this tutorial and all those things we have discussed. Okay, so coming to the whatever the thing like whatever ETL we just discussed now and whatever the missing classes, right? So we might start after 1 week, we might start one more week best. There you can continue with that missing classes. Okay, fine. Okay, Okay, so this is like what I just want to let you know what is ETL and how it's going to be. Okay, so like just suppose imagine this is an application. We might have like seen like a lot of web application and standalone applications, right? So whatever you enter data in application. Okay, so this data will be entered into the one database. Okay, so whatever the data you enter, like register page and whatever the login page. Okay, so whatever the data you enter, that is going to be stored into the database. Okay, this is generally for the relational database. We call it as. Okay, relational database. Okay, relational database. Okay, so this data will be used for analysis purpose. Okay, so business want to analyze their business. Okay, they want to do some future estimations. Suppose like if you take in a bank, like they want to go with a new branch in the particular area. So they want to analyze that area's customers. What is their withdrawals? What is their debits? What is their credits? Okay, so those are they want to analyze. So this is something like bank application, and every day we will get the transactional data into this DB. So with that this data, we are going to analyze our data. Okay, so this data will be loaded in the ETL process. This data will be loaded in one staging area. This is like a one-to-one copy. Okay, so whatever the data we have here, we will have here in a staging area. Okay, so this is like just one-to-one copy. There is no change in the whatever the original copy. Okay, this data from staging area to we load the data into the data warehouse. Okay, here we do a lot of manipulation, whatever the business need data, so those data will be loaded here. Okay, that is what like this is called as a target or a data. Okay, so coming to this relational database to here, the till the data warehouse, it is called as a ETL process, this is extract, transform, load. Okay, extract, transform, load. So this process is we are going to validate. But after this process also there is a other process that is BA reporting. Okay, so once data is loaded into this data warehouse, okay, so we will use some BI tool, business intelligence tools. Okay, this tool what it do, so it will get the data from the data warehouse and it will generate as the reports. It will generate as the reports, whatever the report you want. Suppose in a bank, you get a every month you will get a statement, right? Bank statement. Or if you want to get a statement, you go to the bank and you will request for the statement. Or else you can log into the online and you will get the statement. That statement will be generated by the BI reporting, business intelligence tool. Okay, BI reporting, BI tools or whatever. Okay, so this is what BI tool does. So when you are going to as a ETL tester or ETL tester profile, you should know the BI reporting as well. Okay, you have to validate the BI reports in some cases. Okay, so that is how like we are going to cover BI reporting part as well. So how to test and how the reports is going to be generated and all those things. And here for the ETL, we are going to work with the one tool. It is called as a Informatica Power Center. Informatica Power Center. Okay, and this tool is known as a Cognos, IBM Cognos. Okay, IBM Cognos tool. So these tools we are seeing like we are going to learn till the development part. So
how to develop like a particular mapping from the this database to this database source to this table to staging area and staging area to data warehouse. How we are going to load the data and how we are going to create a workflows and how we are going to create a sessions. Okay, how we are running the jobs and once job is successful, how what we are going to check. So everything we are going to learn on this Informatica Power Center. Once the data is loaded into this data warehouse, how we are going to connect with the Cognos IBM to the data warehouse. Okay, and we are going to create some reports and how the reports will be and how what are the test cases we are going to write. Okay, and what are the test cases we are going to write in ETL testing. These are all things we are going to learn as part of our training. Okay, so this is the completely ETL process. And if you want, like also we are learning the SQL part. Okay, we are learning and SQL part too. So SQL part, once you learn the SQL part, so because everything everywhere we are dealing with the database, right? So SQL part is very important. So we are going to learn the SQL part as well, and data warehouse concepts also we are going to learn, and also like Unix somewhere Unix commands because some case like this relational database, right? For few applications, we maintain a files in a unique location. From the file, we load the data to the staging area and staging area to data warehouse. Okay. So our case low, so we use the Unix. Okay, so these are we are going to like, and also manual testing concepts also we are going to learn as part of this training. And as I said, like ETL and BA reporting test cases ఎలా ఉంటాయి, test scenarios ఎలా ఉంటాయి. So we are going to write the real-time scenarios, test cases and test scenarios. And also we are going to discuss about projects, real-time projects with the architecture. Okay, how we are going to explain in interview. Those projects also I'm going to explain. Okay, this is what is the introduction of the ETL and BA report and what are the concepts we are going to learn. Any questions here, Shivaji? No, sir. You fine, right? As of now, Okay. Okay. okay, it's fine. What is your background, Shivaji? Like, what you did? Like, are you doing a job or currently you are searching for a job? Searching for job. Okay, and do you have any experience in the IT or non-IT? No, no experience. No experience. Okay, fine. Okay. Okay then. So this is what the introduction. So today we have like we are going to see like in a data warehouse concepts. We are already started our data warehouse concepts regarding like some data marts and whatever the fact tables we have seen. So in a data warehouse, I just repeat one more time. Okay, in a data warehouse we have a data mart. Okay, data mart is something like that. It's a specific business area data. Okay, so wherever we do the data, like suppose ఇక్కడ ఈ application లో మనకు ఎంప్లాయీస్ డేటా ఉంటుంది, కస్టమర్ డేటా ఉంటుంది, and product data ఉంటుంది. So whatever the data, right? So every data will be loaded into the database. ఇక్కడ మొత్తం డేటా వేర్ లో ఏమొస్తుంది, కంప్లీట్ గా మనకు అన్ని బిజినెస్ బిజినెస్ ఏరియాస్ కి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది. ఓకే, సో anyone is not comfortable with Telugu, let me know. Okay, I just want to repeat for the other guys. Okay, so this is what like all the data will be loaded into the this data warehouse. But if you are developing for the specific data warehouse, specific business area, that is called as a data mart. That is called as a data mart. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎంప్లాయీస్ డేటాని సపరేట్ చేశారనుకోండి దాన్ని డేటా మార్ట్. ఆర్ ఎల్స్ లైక్ మీరు ప్రోడక్ట్ డేటాని సపరేట్ చేశారనుకోండి దాన్ని ఒక డేటా మార్ట్. So from the data warehouse, if we are separating out, okay, separating out a separate business area, మీరు ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో బిజినెస్ ఏరియా డేటా లోడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ data mart. Okay, again this data mart has two types of data marts. One is dependent and one is independent. Independent data mart and dependent data. Okay, so డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏం లేదండి, ఈ ప్రాసెస్ లో వన్స్ డేటా వేర్ లోడ్ అయిన తర్వాత డేటా మార్ట్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి దాన్ని డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్ అంటాం. దీన్ని టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో లేదు ఈ డేటా వేరస్ ముందే మనము డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ చేసి అవన్నీ కంబైన్ చేసి డేటా వేరస్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి దాన్ని ఇండిపెండెంట్ డేటా మార్ట్ అంటారు. దాన్ని బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అని కూడా అంటారు.
Okay, these are two types. One is like independent and it's depending on the data where is to be loaded. Dependent and it's depending on the data where is to be loaded. And independent and first data marts will be loaded, then after that data where is loaded. Okay, that is what like a dependent data mart, independent data. And data warehouse low, we have a two types of dimension tables. Sorry, two types of tables. One is dimension table and other one is fact table. Okay, so dimension tables, fact tables అని రెండు ఉంటాయి. డైమెన్షన్ టేబుల్లో డిస్క్రిప్టివ్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ డేటా ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వాట్. ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది. ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది కామన్ ఒక ఐడి ఉంటుంది. బట్ ఈ ఐడికి ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఆల్ ద డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ, ఫోన్ నంబర్ ఆర్ అడ్రస్, ఇలా ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ టేబుల్లో ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే డిస్క్రిప్టివ్ డేటా అంటాం. వాటికి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ ఇస్తాం. డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎప్పుడు డిమ్ అనే వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ డిమ్ ఎంప్లాయీ లైక్ దిస్. ఓకే, so that is what like a dim employee is the dimension table which has like these columns. Okay, where it comes to the fact table has the keys, and keys are the measures and facts. Okay, so fact table has a dimension keys. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి తో సహా మనకు ఎంప్లాయీ కీ కూడా ఉంటుంది. దీన్ని సరగేట్ కీ అంటారు. ఓకే, సో ఈ సరగేట్ కీ ఏంటంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్, ఈచ్ రికార్డ్ కి ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ డైమెన్షన్ కీలో ఉన్న కీస్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ మెజర్స్ ఉంటాయి. సో మెజర్స్ అంటే ఏంటి? మెజర్స్ అంటే ప్రైజెస్. ఓకే, ప్రైజ్, ప్రీమియమ్స్, total amounts. It is called measures. Facts is something like that invoice number. Invoice number never going to be changed, right? So that is invoice number. And dim keys. Dim keys, what is like this employee key. ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, కస్టమర్ కీ ఉంటుంది. అకౌంట్ టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, అకౌంట్ కీ ఉంటుంది. లైక్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఫ్యాక్ట్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఫ్యాక్ట్ అనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్యాక్ట్ కస్ట్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అనుకుందాం. ఇలా టేబుల్ నేమ్ ఉంది అనుకుందాం. ఇందులో మనకు సో కస్ట్ కీ ఉంది, ఎంప్లాయీ కీ ఉంది. సారీ, ఇక్కడ కామా పెడతాను. ఎంప్లాయీ కీ ఉంది అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ లైక్ సేల్స్ కి, అకౌంట్ కి, ఇలా కీస్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో సేల్స్ కి అండ్ ఆల్సో వి హ్యావ్ ఎ ప్రైస్ ఆర్ అమౌంట్ వాట్ ఎవర్ ప్రైస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఇన్వాయిస్ నంబర్. ఇలా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో మనకి డైమెన్షన్ కీస్, ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ మెజర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కీస్ ని బేస్ చేసుకొని మనము వేరియస్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తోని డైమెన్షన్ టేబుల్ తో జాయిన్ చేస్తాం. మనం జాయిన్స్ సీక్వెల్ లెర్న్ చేసినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఇట్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Others also like you clear right all these concepts? Fine. So this is what like fact and dimension. Yesterday we have seen about the fact tables. Yesterday, coming to the yesterday class, we have seen about the three types of facts are there. Okay. So one is additive fact. Okay. And second one is semi-additive. And third one is non-additive. Okay. So additive, non-additive, and semi-additive. This concept is called as if you are summing up with all the columns of the table to derive something that is called as a additive fact. Okay. If you are summing up all the columns, that means like as I said, like there is a store key, product key, and total revenue and transaction date. Okay. So four columns are there. If you want to derive like a particular store, particular product, and particular day, what is the revenue? So you are using all the columns of that table. That is called additive fact. Okay. And semi-additive.
So like account table, if you take an account table, in account table we have an account, customer key, account key, and that transaction date key, and also profit margin. So in without a profit margin, you can derive something like account current balance on a particular day, right? So we are using only some of the columns in the table that is called as a semi-additive. Non-additive. So non-additive is just like in the same table. If you go with the profit margin, so you want to know the bank profit margin, you are taking only one column to derive something that is called as a non-additive. Fine. So this is what additive, factor, semi-additive, and non-additive. Okay. So non-additive in the sense only one column we should use to derive something, right? Exactly. Only one column, no other columns to be combined. Shivaji, do you have any questions? No, no, sir. Fine. Okay. 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 So this is what like non-additive, semi-additive, and non-additive. And based on this additive and semi-additive, non-additive, we have two types of fact tables. These are facts, okay? Remember, these are facts, not tables. Okay. Two types of fact tables. One is cumulative, and second is snapshot. Okay. Cumulative is something like example with the additive. Okay. Additive is the example for the cumulative fact table where it's provide the uh, what is the like what is happen over a period of time. Okay. What is happen over a period of time for a particular product. Okay, so if you want to see like a particular store, what is the revenue generated for the over last month, something like that. Okay, that is called cumulative. And Snapchat, it tells us the what is the state of a thing in an instance of time. So you want to know the current balance of a particular, what is now, what is today's balance, and what is after 1 hour balance. So that is what like instance of time. Okay, so that is called Snapchat factor. Example, this is semi-additive and non-additive, and this is what additive. Okay, so these are the facts. Today we are going to see like dimension tables, different type of dimensions. Sir, for example, for cumulative is additive or semi-additive, sir? Additive, additive. Cum- Cumulative is additive, other two is Snapchat, right? Yes. Okay. So dimension tables, we have a dimension tables. Okay. So dimension tables, there are like, as I said, like there is a lot of dimension tables types. We are going to learn uh, useful and very useful and important dimension tables regarding. Okay. So one is conformed dimension, and second one is role playing dimension. Okay, role playing dimension, and also like degenerated dimension. Someone is not muted. Hey, Raju, can you mute it? Yes, thanks. So role playing dimension and a degenerated dimension. Confirmed role playing, degenerated, and also we have junk dimension. Okay, junk dimension and confirmed role playing, degenerated, junk dimension, and also we have a rapidly or fastly changing dimension. And the most important where we are going to learn the things very use very carefully, that is like slowly changing dimension. Slowly changing dimension అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ స్లోలీ చేంజ్ డైమెన్షన్ తోనే మనం కంప్లీట్ ఈటీఎల్ వర్క్ చేస్తాం. Okay, so I will explain it clearly, no worries. But how we are going to test ETL testing అనేది is slowly change dimension పైన work out. Okay, so these are all the other parts like which we are going to learn for the also like some case like in organization in a project level you might have seen these dimensions. Also they expect you to tell about these dimensions in the interviews. Okay, so that is why we are going to learn these things. Okay, so
First, we go with the confirmed dimension. What is confirmed dimension? Suppose a table, నేనేం చెప్పాను మీకు dimension tables and fact tables will have a relation. Okay, so that is what like a fact table, ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకుందాం. This is what like a dim customer అనే టేబుల్ ఉంది. We have like a dim customer. Okay, dim customer table. So dim customer table లో what will have like customer key. అంతే కదా, కస్టమర్ కీ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో కస్టమర్ కీ విల్ హ్యావ్ ఏ రిలేషన్ విత్ ది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇది సపోజ్ ఇది ఫ్యాక్ట్ సేల్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ సేల్ క్వాంటిటీ, ఫ్యాక్ట్ సేల్ సమ్ కస్టమర్ అనుకుందాం. ఫ్యాక్ట్ సేల్ కస్టమర్ టేబుల్ and this has the fact product customer అనుకుందాం. సో ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అనేటువంటివి అగైన్ లైక్, సో వీ హ్యావ్ ఎ డిమ్ సేల్ అండ్ డిమ్ ప్రోడక్ట్ అని వేరే వేరే టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఈవెన్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ వన్ టేబుల్ దట్ ఈస్ డిమ్ ప్రోడక్ట్, డిమ్ కస్టమర్ అని, డిమ్ ప్రోడక్ట్ అని రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా డిమ్, సారీ డిమ్ సేల్స్, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ డిమ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుంది, సేల్స్ కి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రోడక్ట్. And this customer has a dim customer has a relation with the fact sale. Okay, and sales, dim sales also we have a fact sale. Okay, here the columns will be like this. The columns will be customer key and sales key. Okay, and here also we have this customer dim customer table and have a relation with the product key. Okay, and this is what like we have here, customer key and the product. ఇలా రిలేషన్ ఉంటుందండి, కస్టమర్ కి అండ్ ప్రోడక్ట్ కి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఒక ఒక పర్టికులర్ డిమ్ టేబుల్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ రిలేషన్ విత్ ద మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ద మీనింగ్, ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిమ్ కస్టమర్ ఈస్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. ఇది కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ వాట్ ఎవర్ వేరియస్ ఇంకో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కూడా రిలేషన్ ఉన్నా కానీ దీని డెఫినేషన్, దీని డిస్క్రిప్టివ్ అనేది చేంజ్ కాదు. It is going to give the say for the sales also it's give the customer information, for product also it's give the customer information. This dimension table is known as a confirmed dimension. Confirmed dimension. అర్థమైందా? So one dimension can have a relation with the multiple fact table. Even though it has a multiple fact tables relation, it doesn't, the definition of the customer, the dimension table will not be changed. That is known as a confirmed dimension. Example, dim customer is the table where it has a relation with the multiple fact tables like a fact sale and fact product, where it has like a, see here if you see the dim sale and dim product, we have only one relation with this table. This is not a confirmed dimension table. Okay, but this is the confirmed dimension table where it has a multiple relation with the multiple fact table. Clear? Any questions in the confirmed dimension?
ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ లైక్ మీకు క్లియర్ గా మీకు కాలమ్స్ కూడా వేసిస్తున్నానండి. ఈ కాలమ్స్ తోనే మనం జాయిన్ చేస్తుంటాం అనమాట డైమెన్షన్ టేబుల్ కి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి. ఓకే. మనం ఎప్పుడైతే ఎస్క్యూఎల్ అయిపోయి జాయిన్స్ చేస్తామో జాయిన్స్ నేర్చుకుంటామో అప్పుడు మీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది దీనిపైన. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఒకసారి మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది కదా, రికార్డింగ్ వస్తే మళ్ళీ సార్ ఒకసారి వినడానికి ట్రై చేయండి మన క్లాసెస్. సో ఇంకా క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా నెక్స్ట్ డే అడగవచ్చు. ఫైన్. Okay, this is what like conform dimension. Conform dimension is the dimension where it has a relation with a multiple fact table, and the definition of the dimension table will not be changed. That is what conform dimension. Okay, role playing dimension we'll see later. Okay, we'll see the degenerated dimension. Degenerated dimension is what like I'm going to tell one table. Okay, this is what like degenerated dimension. We have a like suppose this is like what some same dim సేల్స్ అనుకుందాం. డిమ్ సేల్స్ కస్టమర్. ఇందులో మనకు వచ్చేసి కస్టమర్ కీ ఉంటుందండి. ఓకే, అండ్ సేల్స్ కీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇన్వాయిస్ నంబర్. సారీ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఫ్యాక్ట్ సేల్ అండి, నాట్ ఎ డిమ్. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ సేల్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఇది. ఓకే, ఇన్వాయిస్ నంబర్. And we will have some amount or what. Okay, revert your amount, what is the column. So here as per the fact we have a keys, and also invoice number is the fact, and also amount. Here this invoice number, by using this invoice number, can we derive something? ఏమైనా derive చేయొచ్చా ఇందులో ఇన్వాయిస్ నంబర్ తోని? జస్ట్ a minute. Yeah, this invoice number, by using this invoice number, can we derive anything? Here suppose like we have like transaction date key or order date key అనుకుందాం. Can you derive anything here? Simple, right? On a particular day, how many products are sold? How many products or how many sales are happened, right? ఇక్కడ సేల్స్ కాకుండా product అనుకుందాం. I can write one more key also, like even like so instead of like, so దీన్ని fact product అనుకుంటాను క్లియర్ గా. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి how many products are sold in a particular day by number of invoice number, some count of invoice number చేస్తే సరిపోతుంది కదా on particular day. So like this invoice number is acting as a dimension key, dimension table. మనం ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ని వేరే డైమెన్షన్ టేబుల్ తో నన్ను చేంజ్ చేస్తున్నామా? చేయట్లేదు. ఓన్లీ ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఒక పర్టికులర్ కాలం యూజ్ చేసుకొని మనం డెరైవ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డీజనరేటెడ్ డైమెన్షన్. ఓకే, the dimension is generating in the fact table, and we can, by using that dimension we can derive something that is called degenerated dimension. Example, fact product, we have a customer key, product key, and invoice number. And a simple, we can say like we have an invoice number in a fact table. By using that invoice number we can derive like how many products are sold on a particular day or year, month, week, whatever. Okay, so this is what degenerated dimension. Clear? And coming to the role playing, here what we saying, so ఇక్కడ ఏంది కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ వచ్చేసి we have a multiple relation with a multiple fact table అండి. Where it comes to role playing, right, one key will have a relation with the multiple fact keys. Okay, ఒక కీ వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మల్టిపుల్ కీస్ తోని జాయిన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రోల్ ప్లేయింగ్ డైమెన్షన్. మల్టిపుల్ రోల్స్ ప్లే చేస్తుంది. I will give you example. Suppose we have a table called as a dim date.
కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు కదా, క్లియర్ కదా? మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? సే సార్ నో. ఫైన్. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదా? ఓకే. ఫైన్ శ్రేష్విత, ఫైన్ రైట్, నో క్వశ్చన్స్. Yes, ma'am. ఓకే. సో డేట్ కి, okay, dim date, we have a date key. Okay, so in this date key we have a one fact table అనుకుందాం. ఒక fact table ఉందని ఇందులో this is like fact one two fact order sale date, order date key, fact order sale అనుకుందాం, sale product. So whatever the fact names and everything different గా ఉంటాయండి. So based on the keys it is available and all those things. Okay, so whatever I'm just selling, like here we have a fact order sale product. Okay, so this is a fact table. So ఈ fact table లో మనకు three types of columns ఉన్నాయి. First thing, order date key and why it is not changing. Okay, so order date key. Okay, and వన్స్ ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమొస్తుంది, షిప్ డేట్ వస్తుంది, రైట్? షిప్ డేట్ కి అమెజాన్లో ఎక్కడైనా మీరు ఆర్డర్ చేస్తే, ఫ్లిప్కార్ట్లో అయినా, సో ఇట్ విల్ గెట్ లైక్ షిప్పింగ్ డే, క్లియరెన్స్, డెలివరీ డేట్, ఆర్డర్ డేట్ అనేది మూడు వస్తాయి కదా, డేట్ కి అండ్ డెలివరీ డేట్ కి. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్ డేట్, షిప్ డేట్ అండ్ డెలివరీ డేట్ అనేది ఈ డేట్ కి అనేది it will have a relation with this key. Okay, and same thing, this date కి డేటే కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం డేట్, ఈ డిమ్ డేట్ లో మనకు అన్ని ఉంటాయండి డేట్స్. సో డేట్ జస్ట్ లైక్ ఒక డే, ఒక మంత్ లో, ఒక వీక్ లో ఒక పర్టికులర్ డే, ఇలా పర్టికులర్ డేస్, ఇలా కీస్ ఉంటాయి అందులో. డే అని, మంత్ అని, ఇయర్ అని. ఓకే, ఇలా కాలమ్స్ ఉండి అందులో డేట్స్ ఉంటాయి. ఆ డేట్స్ ఉన్నటువంటివి యాజ్ పర్ ద షిప్పింగ్ డేట్, యాజ్ పర్ ద డెలివరీ డేట్ ఇది అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఒక పర్టికులర్ డిమ్ టేబుల్లో ఒక పర్టికులర్ కీ, డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఒక పర్టికులర్ కీ హ్యాస్ ఎ రిలేషన్ విత్ ది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ కీస్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ కీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోల్ ప్లేయింగ్ డైమెన్షన్. ఇదేమంటారా దీన్ని? రోల్ ప్లేయింగ్ dimension. Okay, so role playing dimension is what? One dimension key has a relation with the multiple fact keys. Okay, that is called role playing dimension. Any questions here? Clear? Yes. Playing? Yes. సో మీరు కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్ కి రోల్ ప్లేయింగ్ డైమెన్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందండి. చూడండి, కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టేబుల్ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్ విత్ ద మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, బట్ హియర్ dim customer will have a dim date, sorry, dim date key has a relation with the only one within the fact table. We have multiple keys relation. Okay, it is playing different role in a single fact table. That is called role playing dimension. Clear? Now we are going to see junk dimension. మనం కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్ అయిపోయింది, రోల్ ప్లేయింగ్ డైమెన్షన్ అయిపోయింది, డీజనరేటెడ్ డైమెన్షన్ అయిపోయింది, జంక్ డైమెన్షన్. జంక్ డైమెన్షన్ యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టూ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. టూ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కామన్ కాలమ్, ఇఫ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దోస్ కాలమ్స్ ఆర్ సేమ్ లైక్ ఎనీవేర్, సో ఆ టూ టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ టేబుల్ గా కన్వర్ట్ చేసి దాంట్లో ఒక ఐడి మెయింటైన్ చేసి ఆ ఐడిని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జంక్ డైమెన్షన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో
Suppose marriage dimension, dim marriage, dim dim marriage. సార్ Okay, సార్ sorry. ఒక్కసారి డెఫినేషన్ చెప్తారా? Definition నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక డెఫినేషన్. Okay, after examples I will let you know the definition. Okay, so dim marriage is the table where we have a two columns here and we have a data lake. Okay, so marriage key. Okay, and marriage description. సో ఏముంటుంది మ్యారేజ్ కీలో? ఇది మ్యారేజ్ కీ అంటే వన్ అనుకుంటా, సింగిల్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. మ్యారేజ్ అంటే మ్యారీడ్. డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే మ్యారీడ్, అదే మ్యారీడ్ అదే అన్మ్యారీడ్, రైట్? టూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో అన్మ్యారీడ్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ dimension table that is called dim gender. Okay, so this dim gender will have a we have a two columns here also. What is like gender key? Okay, and gender description. Okay, so gender key is like one and the description is male, and gender key is two and the description is female. Okay, two types of females are. Okay, now what is happening like ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ టేబుల్ ఉందండి, మీరు కస్టమర్ టేబుల్ ని ఈ జెండర్ మ్యారేజ్ అనే జెండర్ టేబుల్ తోని మెయింటైన్ చేస్తే ఏం చేయాలి? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఏమేమి అవుతుంది మనకు? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది అనుకుందాం, ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఫ్యాక్ట్ కస్టమర్ టేబుల్ అనుకుందాం. ఓకే, ఫ్యాక్ట్ కస్టమర్ టేబుల్ అండ్ జెండర్ డీటెయిల్స్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏమేమి మెయింటైన్ చేయాలి మనము? కస్టమర్ కీ ఉంటుంది, జెండర్ కీ ఉంటుంది, మ్యారేజ్ కీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద కౌంట్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అదర్ కాలమ్స్. ఓకే, కస్టమర్ కీ అండ్ జెండర్ కీ అండ్ మ్యారేజ్ కీ. ఓకే, అండ్ ప్రాబిలిటీ ఏంటి? ఒక కస్టమర్ కి, ఒక కస్టమర్ ఐదర్ మ్యారీడ్ కావచ్చు ఆర్ మేల్ కావచ్చు, ఐదర్ మ్యారీడ్ కావచ్చు ఐదర్ ఫీమేల్ కావచ్చు, రైట్? ద ప్రాబిలిటీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో మనము టూ కీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామండి ఈ ప్రాబిలిటీ కోసం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్, సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఎప్పుడైతే మీరు నంబర్ ఆఫ్ కీస్ తగ్గించారనుకోండి, దట్ వాట్ లైక్ హౌ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ది డేటా లోడ్, వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది డేటా లోడ్. ఓకే, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో జనరల్ గా డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ కీస్, నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ ఈ టూ టేబుల్స్ ని కలిపి ఒక సింగిల్ టేబుల్ గా చేసి ఒకటే కీని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మెయింటైన్ చేయడాన్ని జంక్ డైమెన్షన్ అంటారు. ఐ విల్ షో యూ హౌ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి. ఇక్కడ నేను జంక్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పైన ఉన్న టూ టేబుల్స్ కలిపి నేను ఒక జంక్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ dim gender marriage. Okay, dim gender marriage. Here gender marriage key ఒకటి and gender description and marriage description. ఓకే, త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఏంటి? సో నేను ఫస్ట్ కీ వచ్చేసి వన్ అండి. దిస్ ఇస్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ లైక్ సరోగేట్ కీ వీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? సో దిస్ కీ అండ్ జెండర్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి? సపోజ్ జెండర్ మేల్ అనుకుందాం, మేల్. ప్రాబిలిటీ ఏంటి? మ్యారేజ్. ఓకే, అండ్ టూ, ఇట్ ఈస్ లైక్ సేమ్ మేల్, వీ హ్యావ్ ఏ unmarried. Okay, and we will going to see the three. It is a female, so female, and we have a male. And fourth one, we have a female and unmarried. Like this, if we are combining the two-dimension tables, okay, and we are combining the two-dimension table into one dimension, and we will have one junk id. Okay, this junk id is a fact table that is called as a junk dimension table. This dimension table is known as a junk dimension table. ఇక్కడ two columns కు బదులు you can just maintain one column here, right? ఈ యొక్క కాలమ్ చేస్తే సరిపోతుంది here in a fact table. So I will let you know like
Customer, if we pick like customer key and this one, okay, this customer is male and married. And if you go with the two one, this customer male and unmarried. So like this, you can have information by this in string dimension. That is what string dimension is. If there is a two dimensions, if we are combining the two dimension to one dimension and we are maintaining one jink attribute in the dimension table, then jink attribute is also maintained in the fact table to reduce the count of keys in the fact table. That is called jink dimension. Clear? Example though clear in the సార్ జెండర్ మ్యారేజ్కి వచ్చేసి జంక్ అట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా సార్ jink marriage key. This is a jink at. డైమెన్షన్ జెండర్ మ్యారేజ్ వచ్చేసి జంక్ జంక్ డైమెన్షన్ టేబుల్ దీన్ని జంక్ కీ అంటారు. దీన్ని జంక్ డైమెన్షన్ అంటారు. దీన్ని జంక్ కీ అంటారు. జంక్ డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ జంక్ ఇది జంక్ డైమెన్షన్ టేబుల్, ఇది జంక్ కీ. Okay, so ఇలా two tables, two or more tables, some cases, but the best example is this. Whenever you go with anyone, ask you like about what is junk dimension, you can explain these things. Okay, the example though they will have a clear picture. This is also useful in the cross joins. Cross join useful ఏంటి అంటే cross join also ఇది యూజ్ చేస్తాం. మనకి జాయిన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నేను cross join చెప్పేటప్పుడు అడుగుతాను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, యూస్ ఫీచర్స్ ఏంటి అని. Okay, fine. Any questions here? Any questions? Fine. No, sir. Fine, good. So this is what like we have seen like what junk dimension, conform dimension, and role playing dimension, and degenerated dimensions. Okay, so these are the dimensions we have done. Okay, and one more, next one is fastly changing or rapidly changing. That I will let you know tomorrow. Fastly changing and rapidly changing and slowly changing dimension. First we go with the slowly changing dimension, then we discuss with the fastly changing. Slowly changing dimension కొంచెం clear గా explain. So because that is very important, so don't miss tomorrow's class. Okay, any questions here in till now whatever the class happened? నో సార్ All right, any questions you can ask me. Whatever. See, నేను కొంచెం స్లోగా చెప్తున్నాను ఇనిషియల్ గా, కొంచెం డేటా వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ అయ్యే వరకు స్లోగానే చెప్తాను. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో విత్ అవర్ ఫ్లో. ఓకే, జస్ట్ కొంచెం ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఎందుకంటే వైల్ యూ డూ వర్క్ అండ్ రైట్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్, రైట్, ఈ థింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి డైమెన్షన్ టేబుల్ రిలేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఏంటి, కొరియర్స్ వస్తే మీరు రాయగలుగుతారు, బట్ మీకు బిజినెస్ ఏంటో తెలిస్తేనే మీరు రాయగలుగుతారు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. ఓకే, శివాజీ, ఆర్ యూ గుడ్? Okay, okay. Okay, fine. Yes. Any Prahalad, any questions? Sri Ashwita, No, sir. fine. No, sir. Okay, good. Okay then. So that's it for today. So guys, like today almost we done with the today's class. We have done with four, right? Four classes. If you want to continue, just speak with the management. Okay. So they will let you know. Okay. Fine then. So any questions, if you want to speak with me personally, just spoke with them. So they will connect with me. So we can have a detailed discussion on your whatever your queries. Okay, fine. Okay, sir. Okay then. Okay, bye. Have a nice day, guys. Bye. Thank you. Bye.